మిస్టేక్ రిడక్షన్ రా, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఐ క్యాన్ డెడికేట్లీ మేక్ అ స్పెషల్ వీడియో, ఎందుకంటే దిస్ స్టెప్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద డిసైడింగ్ స్టెప్. ఈ స్టెప్ని ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మీరు యూ కెన్ సే ప్రికాషన్ రా, ప్రికాషన్. ఎస్, సో ఇట్ ఈస్ అ ప్రికాషనరీ స్టెప్. సో ఈ స్టెప్ని ప్రాపర్గా చూసి యూ క్యాన్ డూ అ వెరీ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రాంగ్ క్వశ్చన్ అండ్ convert them into the right question itself. Okay, ఎందుకంటే so hello my dear students, నేను మీ ఫిజిక్స్ టీచర్ అహద్ సార్, and I hope your NEET preparation is going good and fine. Last 11 days కదా left. సో ఈ లాస్ట్ 11 days కోసమే there is a strategy that can boost your score by at least 50 marks. అంటే ఈ లాస్ట్ 11 daysలో ఈ స్ట్రాటజీని ఫాలో చేసి యూ క్యాన్ డెఫినెట్లీ ఇంక్రీజ్ యువర్ ఫైనల్ స్కోర్ బై అట్లీస్ట్ 50 మార్క్స్. చూడండి, సో ఈ స్ట్రాటజీని ఫాలో చేయడానికి దెర్ ఆర్ 3 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్ పాయింట్స్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ ఇన్ దిస్ వీడియో. కాబట్టి ఎండ్ వరకు వినండి, ఓకే? లేదా ఐ కెన్ సే దెర్ ఆర్ 3 బిగ్ పిల్లర్స్ that can help you boost your score like anything. దీంట్లో the first one is your PYQs. మీ PYQs అంటే they are no less than the gold itself. ఎందుకంటే almost every year, this is my personal observation, 60%, at least 60% paper has the same pattern questions as that of your PYQs. చూడండి, NTA people, even while making the paper itself, they make sure that the paper questions are not going out of the bound. కాబట్టి మీ PYQ అంటే మీ గైడ్ లైన్. సో ఈ గైడ్ లైన్ నుంచి ప్యాటర్న్స్ ఈజ్ ద సేమ్. సో మీ కరెంట్ ఇయర్ కోసమే కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. 2025 వాజ్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ కేస్. కానీ మీ నార్మల్ కేసెస్ కోసమే మామూలుగానే ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ in terms of patterns, okay, in terms of patterns to your PYQs. అలాగే the next most important thing is your NCERT. చూడండి, NCERT especially for biology and chemistry, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క లైన్ has a very good weightage in the examination hall itself. Especially మీ బయాలజీ కోసమే డయాగ్రామ్స్, స్టేట్మెంట్స్ అన్న, ఎగ్జాంపుల్స్ అన్న, అలాగే మీ కెమిస్ట్రీ కోసమే ఇన్ఆర్గానిక్ అండ్ ఆర్గానిక్ నేమ్డ్ రియాక్షన్. వాట్ ఆర్ ద నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ ఇన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ సార్? there are lots of named reaction kada, like your Cannizaro's reaction and all those stuff. Okay, yes, similarly andaru మిస్టేక్ రిడక్షన్ రా, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఐ క్యాన్ డెడికేట్లీ మేక్ అ స్పెషల్ వీడియో, ఎందుకంటే దిస్ స్టెప్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద డిసైడింగ్ స్టెప్. ఈ స్టెప్ని ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మీరు యూ కెన్ సే ప్రికాషన్ రా, ప్రికాషన్. ఎస్, సో ఇట్ ఈస్ అ ప్రికాషనరీ స్టెప్. సో ఈ స్టెప్ని ప్రాపర్గా చూసి యూ క్యాన్ డూ అ వెరీ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రాంగ్ క్వశ్చన్ అండ్ convert them into the right question itself. Okay, ఎందుకంటే it includes most of the silly mistakes that you do. It could be your calculation mistakes also, లేదా formula application mistakes also, which formula to use. Instead of one formula you are using another formula, లేదా doing the calculation mistake itself. అలాగే wrong option elimination. మీ లాస్ట్ వీడియోలో I have talked about option elimination కదా. Yes, so ఈ option elimination కోసమే కూడా you need to have a little common sense. And time pressure, this is the most important headache that you will be having in your NEET examination. ఎందుకంటే టైం చాలా తక్కువ ఉంటుంది, 3 hours టైంలో. అలాగే when you see around yourself, చాలా high pressure builds up, okay? కాబట్టి you have to manage the time pressure also at the same time. So if you want to boost your score by at least 50%, ఒక dedicated strategy ఉండాలి. No worries, I'm here. We will be seeing almost every single strategy. మీ NEET exam ముందు I am going to cover almost all the aspects that you should be careful about. Next sir, చూడండి, ఈ 50 మార్క్స్ని ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి? సో ఓవర్ ద 3 సబ్జెక్ట్స్ ఇది ఎక్స్ట్రా 50 మార్క్స్. దే ఆర్ నాట్ ద కంప్లీట్ 50 మార్క్స్. ఎక్స్ట్రా 50 మార్క్స్ అంటే ఎక్సెట్రా ప్రిపరేషన్ అలాంగ్ విత్ యువర్ నార్మల్ సిలబస్ కవరేజ్. ఓకే, ఎస్,
బయాలజీ కోసమే అట్లీస్ట్ 25 to 30 మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయండి మీ ఒరిజినల్ స్కోర్లో. వాట్ ఎవర్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్సెప్ట్ 330. ఓకే, ఎస్, యాడ్ అట్లీస్ట్ 25 to 30 మార్క్స్. ఆ కోసమే ఎన్సీఆర్టీ చదవాలి లైన్ బై లైన్. చూడండి, బయాలజీలో దేర్ ఆర్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. అలాగే మీ కెమిస్ట్రీ కోసమే యూ కెన్ ఈజీలీ టార్గెట్ 10 to 15 మార్క్స్ ఇన్ ఎక్స్ట్రా. అలాగే సార్, ప్రయారిటీ షుడ్ బి గివెన్ టు ఇన్ఆర్గానిక్ అండ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో చాలా మంది మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్, క్యాల్కులేషన్స్, సింప్లిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అగైన్ అ హెడేక్ ఫర్ యూ ఆల్. Therefore, inorganic chemistry అంటే NCERT చేయండి ప్లస్ PYQ అటెంప్ట్ చేయండి, దట్ విల్ బి మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఓకే, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కోసమే అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ ప్లస్ మెకానిజమ్స్ అంటే చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ ద మెకానిజమ్స్, అందరూ సెలెక్ట్ వెరీ హై ప్రయారిటీ గ్రూప్ ఆఫ్ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ అలాగే మెకానిజమ్స్, వర్క్ ఆన్ దెమ్ అండ్ ప్రిపేర్ అకార్డింగ్లీ. And last option is your PYQs, physical chemistry. So physical chemistry kosame only formula revision ante sufficient. Okay, just formula revise cheyandi, PYQ solve cheyandi, no need to jump into the deep theory of your physical chemistry. Chudandi, it is just going to cost you lots of time. Okay, and it is not going to give you enough output. Kabatti physical chemistry kosame just focus on the PYQs and the formulas only. Now here comes our subject, my subject, your subject, physics. Andar chudandi, physics kosame we are not going to blindly follow what we are following, ante we are going to play smartly here. Chudandi, so physics kosame just PYQs, formula revision is sufficient. Okay, again I'm telling you, physics kosame there is no need to jump into the long derivation. Sir, ela ochindi sir, what is the proof of this? No, not at all. E point asal ledu. Alage there is some student who is targeting 180 out of 180 కానీ the preparation చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఆ స్టూడెంట్స్ కోసమే let me clearly inform you right now itself. ఒక గోల్, ఒక ఫోకస్ డిసైడ్ చేయండి. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ సెట్టింగ్ అన్నెసెసరీ గోల్స్ అయితే that goal is also gone and your real score is also gone. ఎందుకంటే you will punch harder and that is just going to cost you your marks. Okay, కాబట్టి ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాక్టికల్ ఫిజికల్ స్కోర్ సెట్ చేయండి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో. అది మీకు తెలుసు, బెటర్ దెన్ మీ ఆల్సో. ఓకే, సో ఆ ప్రిపరేషన్కి అకార్డింగ్లీ whatever you have done in your last 2 years, 3 years, set your goals and marks accordingly. Okay, smart play cheyandi. Don't set unnecessary expectations. Endukante I still get the messages of the students, sir 180 out of 180 possible e point of time lo. Literally you are wasting your time in thinking all those things. Endukante e point of time lo, even if there are students, what is our goal? Our goal is a medical college MBBS seat. That's it kada. ఈ ఎంబీబీఎస్ సీట్స్ కోసమే డస్ నాట్ మ్యాటర్ వేర్ యువర్ మార్క్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్. ఇది జేఈ కాదు. హియర్ యువర్ ఓవరాల్ స్కోర్ మ్యాటర్స్, నాట్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ స్కోర్ కదా. ఎస్, సో యూ ప్రిపేర్ అకార్డింగ్లీ. 550 to 600 మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి. 600 మినిమం 600 ఎక్స్పెక్ట్ చేసి you set your distributions according to the subject itself. Okay, don't say sir how to get 180 out of 180 sir, my backlog is also there, I did not cover the syllabus, last 11 days migili unnai sir, ee 11 days lo ela score cheyali 180 by 180. asalu possible ledu. Why should I give you some blind, unnecessary, impractical, hypothetical situations? Yes, 180 by 180 is possible now also. Ledu. Okay, if your mock test score is 180 by 180, you might get 180 by 180 in your physics exam also. కానీ మీ మాక్ టెస్ట్ స్కోర్ని చూసి 60, 50, 40 ఈ రేంజ్లో వచ్చినప్పుడు మీరు 180 అవుట్ ఆఫ్ 180 ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ప్రాక్టికల్ థింగ్. ఓకే, కాబట్టి ఫిజిక్స్లో వచ్చినప్పుడు జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ద PYQs. అదే ఐ హ్యావ్ బీన్ టెలింగ్ దిస్ థింగ్ టు యూ ఫ్రమ్ లాస్ట్ మంత్ రా. ఈ కోసమే I have also started a series, PYQ Maha Revision series also. ఈ సిరీస్లో I have done formula revision and at the same time complete PYQs of the 38 years. Okay,
చూడండి, I never set some unnecessary expectation. I never told you some impractical things, okay? Whenever I have executed something, I have just sticked to the ground itself. కాబట్టి మీరు కూడా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని సెట్ చేసి ఎఫర్ట్స్ చేయండి, ఓకే? అండ్ సిమిలర్లీ there are some important chapters, especially for the students who did not start their preparation at all. అంటే ఈ స్టూడెంట్స్ కోసమే జీరో కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా there are some important chapters that can at least give you 40 to 50 marks in physics, okay? ఇదే నా పర్సనల్ అబ్జర్వేషన్ అందరు. సో దీస్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ దోస్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్. మీకు కావాలంటే ప్రిపేర్ చేయండి. కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, అలాగే యాజ్ యూజువల్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ చాప్టర్ ఇన్ యువర్ ఎంటైర్ ఫిజిక్స్. దాని తర్వాత ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్, మ్యాగ్నెటిజం, మోడర్న్ ఫిజిక్స్ and semiconductors and optics. 100% there will be questions from these chapters itself. Current electricity, at least expect 3 questions. Electrostatics 2 to 3 questions. Magnetism mari 2 to 3 questions. Modern physics 3 to 4 questions. Semiconductor 1 to 2 questions. Optics, geometrical plus wave optics ante 4 to 5 questions easy ga expect cheyochu. So even if you take the best case ante 5 to 7 plus 4 11 14 17 3 20 అంటే 80 మార్క్స్ ప్రిపరేషన్ అదే. సో దిస్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దీస్ 6 చాప్టర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. మాక్సిమం అంటే 80, మినిమం అంటే 40 to 80 మార్క్స్ ప్రిపరేషన్ ఇదే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద రియాలిటీ చెక్, దీస్ ఆర్ ద చాప్టర్స్. మీ దగ్గర టైం ఉంటే మళ్ళీ కొన్ని చాప్టర్స్ యాడ్ చేయండి, లైక్ EM waves, ఓకే? 7th చాప్టర్ విల్ బి యువర్ EM waves అందరు, ఓకే? Yes, now at the same time you have to avoid deep derivations in physics. No tough problem, no new problem at all, okay? న్యూ బుక్స్ కూడా అవాయిడ్ చేయండి, ఓకే? ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ ద PYQs. అలాగే ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ స్టార్ట్ ఎనీ చాప్టర్ రా, సో దెర్ ఇస్ అ న్యూ చాప్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్, డోంట్ స్టార్ట్, వదలండి. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కోసమే. దిస్ టైమ్ ఈస్ ఫర్ మాస్టరింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్, ఓకే? ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో దర్ ఈస్ నో యూజ్ ఇన్ గోయింగ్ డీప్ ఇన్ టు న్యూ చాప్టర్స్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, యూ క్యాన్ జస్ట్ స్టడీ ద ఫార్ములాస్ in one go. అంటే ఫార్ములా షీట్ ని you can go and you can just study the formulas. కానీ no need to start and no need to dig, watch long lectures of the new chapters itself. అర్థమైంది అందరికీ? So this was all about the extra 50 marks gaining strategy in your NEET examination. Andu, I hope you understood this, and I hope this helps you at least boosting your score, okay? So with that being said, nenu my physics teacher, and I wish all the best to every student going to this NEET 2026 examination. Don't panic, okay? This situation ni we need to deal in a very smart way, and I'm always here. The entire team of Vedantu Telugu NEET is always here, okay? So everyone, all the best. Bye bye.